Girls Diaries. We speak, You listen, you speak, we listen. we are here for you. First and foremost, thank you guys for the love that you've shown us. We really appreciate. So now, as we always, you know how we do it, we get to talk about our experiences, we get to bring visitors in our show so that they can speak about their experiences. And today we do have an amazing guest who is ready to share her story with us. So in case you have any questions, any comments, you can always comment in the comment section below. And also go ahead and follow us on Instagram at Zizo Wambui, Alma Mutheu, and at Mutheu260, and also at the Kenyan Girls Diary. So right now, let me introduce our amazing guest. Her name is Stephanie. Hi, Steph. Hi, How hello. are you? I'm good. Welcome to our show. Thank you. Yeah. So in this show, Steph, we talk about experiences. Anything you want to share, of course you know, Yeah. So you can now start with the experience you want to share with us. You want to teach people out there. You want to teach girls out there. You can start by introducing Yourself yourself. and your Tell social us where we media can handles. find you, social media. Yeah. Hello guys, my name is Stephanie, as you've heard. Rafni Steffi on Instagram, Rafni Steffi on TikTok, and Rafni Steffi on YouTube. So guys, as you've heard, first of all, thank you for bringing me to your show. It's an honor. You're welcome. Yeah, and I would also love to share my story because I feel like I want to share my story because I feel like it can help somebody out there. Somebody might be going through something and it will be of help. So yeah, should I just start? Yeah. Of Go course. straight into it. So my story is really deep, but hoping not to be emotional, by the way. It's okay to be. We are here for you. We're here for you. Yeah. So apparently, some few years back, I don't know where I should start, but let me just start from anywhere. Yeah. So a few years back, I seriously wanted to take my life. I think I was going under depression, which started when I was in high school. So where should I start? I was in primary school, and I have grown in a household where I was raised by my grandma because my parents apparently were not there. So I think I have grown under too much pressure. I'm not saying that my parents didn't raise me well. Of course, my grandma raised me in the best way she could. She gave me everything that I deserved. But I really had depression. I felt like I needed more. I felt like I needed to go out there. I felt like I needed the best. So I didn't know when I was falling into depression. It happened so fast. In school, in primary school, I was really a performer. I used to be number one all the time. So when I went to this is where it began. When I went to imagine being at the top in your whole life in primary school, and then you get to I was choosing in a school that I wanted in one of the national schools in Kenya, but I was not able to go into those schools. So I was taken to a certain school. My hometown is Nakuru. Hi people from Nakuru. So I was taken to just a local school. So that's where everything began. So I remember the first time I went to Form 1, I was second last. And then this is what happened. We were arranged like from the first person to the last person. And then imagine you being number one and then now you are second last. Honestly, I felt so bad. So I kept blaming myself and I was like, you know what? If I went to a national school, this will not be happening to me. But now this is where I am. So I'm the last. Imagine the last person, then I'm the second last, and I've always been at the top. So it was so embarrassing. People in front of the whole school. There's this thing when you go to high school, you are given a parent
like those people, your seniors, somebody who will show School you around the moms, school, the school moms. So I remember even the person who was given to be my school mom, she was like, no, I cannot be your school mom. You being number last and everything, no, I cannot be your school mom. And then there was bullying. I was in a school, should I mention the name of the school? Yeah, I was in a school called Christ the King. It is in Nakuru, and it is a sister school. You know the sister school? Yeah, I've been in one. I was in a sister school. Same. Also. Yeah, so it was so strict, and apparently when I said at home that there was bullying in the school, nobody took me seriously. Like they thought maybe I'm just disturbing, I don't want to go to school, but there was serious bullying. So imagine you being number last. I remember I was given my report form now when I was in Form 1. So I teared the part where the grade had been written, and then now I went with it like looking like this. I don't know if you get it. Yeah. And then I was asked, where is that part that was written the grade and the position? I said we were given like that, and it doesn't make sense honestly. So I didn't want to say I was number. It was honestly nobody could believe it. It's embarrassing. Yeah. I never wanted to tell anyone that I was number last and everything. So and then now this happened. My things were stolen. Like you know when you go to Form 1, you're given a mattress, a new mattress, uniform, blankets. I went to school, my mattress was stolen. I don't know how that happened. And then, you know, now when let me start from the first day in school. So when I was sleeping, you know, I was given a place to sleep near the door. Exactly next to the door. So when I slept, like in the morning I woke up, no slippers. You have to go and bathe. My slippers were gone. My pillow was gone. So I was like, where have I come? Why is this happening to me? Everything was so crazy for me. So I went to bed to have a shower with school shoes, because I didn't have slippers. So I was like, where have I come? Like what type of school is this? Niko like mbona vitu zina happen hivi. Sasa unaona, so from day one nilikuwa tu na negative attitude towards that school. So ni sikuwa na feel like this is the type of school I deserved with my marks. And then now people are stealing my things. And then I remember my tracksuit was also stolen. And then one thing that happens in Kenyan high schools, you are told to go for games, and then maybe your skits have been stolen, but the teachers won't understand that. They will beat you up, asking you why you are not going for games, and your game skits have been stolen. Where are your game skits? So imagine you are a kid, you are trying to adjust, your things have been stolen, teachers are beating you up, students are bullying you. So I was like, you know what, I'm done with this school, I'm done with education, I just don't want anything. And things were piling up for me. And remember, I think at that time I was like 17 years old. I was too young. I think when I was in Form 4 I was 17 years old. Not Form 4, no, Form 1 I was not 17 years, I was like 15 years. So I felt like things were really tough on me. And then I remember there's a time now the sister like was so concerned with what's happening to me. So like she called me to her office, and then she started beating me, telling me to confess like what's wrong with me. You know, first of all, I don't feel like if you want to know what somebody is going through, you don't need to beat that person or put a lot of pressure on the person. Or put a lot of pressure. How am I supposed to speak to you and tell you what's disturbing my peace, and yet you are forcing me to do it? You get it? So I couldn't even open up. I remember even lying to the sister so that she can just let me go, because she was really beating. She was really beating me. And then remember when I try to report them at home, they are not getting it. They just feel like maybe I'm just being a stubborn Form 1. You know, that's something that happens. Parents don't get to understand us. Like they feel like maybe you're just being stubborn. You don't want studies. Yeah, maybe you don't want studies. This is a very good story for those who are going to Form 1, because right now KCSE it's out. So you are there, maybe feeling depressed or something. So make sure you're listening to this. KCP results. Yes.
Yeah. So I really felt like things were bad, like Actually, You really felt like things were bad. Yeah. Breathe out. So I remember feeling like I really like right now when I look back, I feel like high school was one of my worst. Yani my high school life, hata saizi nikaambiwa nirudi high school, I never wish that to happen. I really hate my high school life. It was so hard for me. And then so I remember when the sister called me, we were that part where the sister called me. Sister akaniita, akaniambia akaniambia niende, like sasa alikuwa ananichapa, anataka kusikia ati nini nanisumbua, so I'm lying to her, telling her this and this is happening so that she can just let me go. So I remember confessing that I saw someone who stole my tracksuit. I had told you guys that my tracksuit was stolen, and apparently it was a Form 4. So in this school, what used to happen, if you report a Form 4 and you are in Form 1, this is what they do to you. They go and take the dustbin. You know the dustbin where you throw pads. They put water and then they pour on your bed. That's what they used to do. So I have been beaten up. I need to confess and say the one who has my tracksuit. So obviously I used to fear being beaten, so I had to confess. So I remember me thinking, what am I going to do? Where am I going to sleep? All the Form 4s are going to turn against me if I report them. But I don't have an option because I'm going to be beaten up. I have to say it. And then we had a parent-teacher meeting, and then my grandma came to school. So she told the sister that she has to help me find my mattress, find my items. So that's why the sister, I think she was so mad at me, and she was trying to make sure I find the things, though she was using it in the wrong way. Wait, they used to beat you? Yeah. In high school? Yes. You guys were not beaten. No, we were given punishments. Punishments. As we were beaten, like we were really beaten. Tulikuwa tunachapwa hadi unashindwa ulikuja shule kufanya nini. Unachapwa hadi unatokea tu maalama. So now nika report huyu dem alikuwa ameiba tracksuit yangu. So nikakuja nikapata nimeandikiwa hapo kwa bed. Nilikuwa nimeandikiwa warning, nikaambiwa umeona utureport, wewe utaona tutakumaliza. So I was really scared, and then I wondered like what will I do? So I went to class because I knew nikienda home they won't listen to me, wataona mimi ni kichwa ngumu. Alafu unajua sister haizi kupea gate pass ya kutoka shule, na wewe unajua tu vitu zitakuwa hapo hard on you. Sasa what my mind told me, I was like, you know, home it's not even easy for me. Alafu pia home I was really going through a lot. So I was like, home sitakuwa sawa, shule pia siko sawa, huku pia ni kubaya. Nilikuwa na pills kwa loka, nilikuwa na pills mingi, madawa zenye ukwangi umemaliza. Nikaenda nikachukua nikameza zote, like nikameza, I think they were like dawa tofauti like 4 packets. So nikameza zote, and I didn't tell anybody. Nikameza tu dawa, nikazimeza tu peke yangu hapo. Imagine nothing happened to me. Sasa unangoje ukufi au ukufi, unashindwa like what's happening, si feel any reaction kwa mwili. Nangoje sasa niko like hadi nimeanza kuandika. By the way, when I give this story nowadays, I feel like it's something funny. Nililianga hadi nikachoka. Sasa unangoje ukufi hadi nimeandika, inaitangwa aje ile letter ya kwenda. Wow! The last words. Nimeandika my last. Yeah. Naandika my last words. Sikufi nashindwa ni nini. So nikaanza tu kusikia vibaya, but si ile serious. Sasa I remember it was on a Saturday afternoon. Sasa Saturday usiku naanza kusikia vibaya. Sunday ikafika, nikasikia niko mgonjwa, but si ile ati ugonjwa yenye mtu anaweza jua, maybe mtu atafikiria tu ni ile ya kawaida. Nikaona juu sasa hapa iwork, nita have plan venye nitatoroka shule. Juu dawa imekataa, sasa nitatoroka shule. So nikafikiria, sister akasema nipelekwe hosi na matron, na tulikuwa tunapelekwa hosi, asikuwa peke yangu. Nikaona nikipelekwa hosi maybe nitoroke kwa hosi, wataniitania watu nishikwe. So that wouldn't be a good plan. So nika play along, tukaenda hosi.
tukatoka tukarudi shule. So nikaenda nikaambia my deskmate, nikamwambia mimi by the way mimi leo silali kwa shule juu najua form 4 wamenipangia kitu na si poa. Mimi leo silali shule na juu nimekuwa nikisema home wanitoe hii shule na go through a lot, niko na bullying na feel kama this is not the school I should be in. I'm really not going to sleep in this school. So I went to the dorm, nikaeka vitu zangu vizuri zenye nilikuwa nazo. Hata sikuwa nimebaki na anything juu nilikuwa nimeibiwa karibu uniform zote. Nini sasa hata kwa box nilikuwa na matishu tu. Nilikuwa tu nimeibiwa kila kitu. Now I don't know how kwanza there is a day ukiwa form 1 tu, I don't know what unakuanga tu haushikanishi. So nilikuwa nimeacha vitu kwa kitanda. Nilisikia bell imering ati tukimbie parade. Sasa nikaacha box kasi sijafunga, nilipata kai imefagiliwa kila kitu. Sasa unaimagine hauna kitu kwa box. Na hata unajua hata ni nini wanaiba kwa box? Tissue, mafuta ya kujipaka, pads. Like it's not hata vitu za maana. But I guess ilikuwa tu initiation. Sasa hizi nikiangalia hizo vitu, ilikuwa tu initiation ya kuingizwa ndio uzoe life ya shule. But pia tissue, sabuni are very important in high school, sasa in boarding school. Yeah, so yeah. So sasa hii siku sasa we were back to where I was, like sasa nilikuwa na plan venye nitatoroka hiyo shule. So nikaenda nikaenda kwa usiku. Sasa si nimetoka hosi like it was around 6 PM, nikaenda kwa matro nikamzubesha akanipea dawa zenye nimepewa hosi. Sasa hata madaktari hawajui ni dawa nilimeza. By the way, come to think of it, like what are we even treated if I go to a hospital alafu atinapewa dawa niko mgonjwa, na in real sense nilikuwa nimemeza pills, nimeoverdose na ati walikuwa wananipea dawa nimeze ati niko mgonjwa. By the way, they told me I had typhoid, which didn't make sense actually. So nikapewa dawa nimesa, nikaenda kwa matron akanipea dawa nikameza. Sasa unaona saa moja senye watu wameenda preps hivi kusoma, nikaenda kwa box yangu nikatoa, I remember sasa nilikuwa nimerudishwa ile tracksuit yangu ilikuwa imeibiwa. Nikavaa hiyo tracksuit, nikachukua bedsheet nikaikunja nikaitaki na hapa kwa tracksuit, then I wore a sweater nikaitaki na hapo. So the plan was hiyo bedsheet nikitoka nayo nitajifunika nikitoka huko nje ndio watu wasijue ni nani. Unaona? Nikitoka huko nje. So nikakuja nika kwa class nikaeka pia vitabu zangu kwa locker tu vizuri. And then my deskmate tu alikuwa anadhani tu ni unajua unaweza ambia mtu kitu tu anaona kama una joke. Hajui uko serious. I remember there's venye dorms zetu zilikuwa zimepangwa na apparently unge notice because unajua shule iko na soldiers, iko na walimu. So kama uko class watu wata notice. Na kama hauko class uko happy. Unaona? So but me nikaamua tu kurisk kwa sababu I prefer nikuwe huko nje kuliko nikuwe hapa mahali penye na feel niko hell. Huku nobody wants to listen to me. I don't have friends. Unaona? So I was like, you know what? Today I'm not sleeping there. I'm really going, like I really need to run away from this school. So nikatoka nje, nikaenda nikavaa hivyo venye nimewaambia. And then nikatoka sasa kwa class nikaacha watu preps. I remember hata nilikuwa na crawl like a snake ndio nisionekane like kwa shamba ya shule. Nilikuwa na crawl ndio nisionekane mahali popote. Kwa shule yenu hakukuwa na padi, ilikuwa fenced all over. Sasa ilikuwa fenced but sasa na crawl kwa wall. Unaona? Unajua kwa wall hivyo na crawl so siwezi onekana kwa wall. Hawezi ona juu sasa huko si kuna manyasi. Nikaenda then there is somewhere sasa mahali nikaenda nikaclimb. By the way, I don't know to date how I climbed that wall. I don't know, but I know if you are determined to do something you can do it. You do it. You just do it. Nikatokanga nikaruka fence and then I remember nilikuwa na 500 shillings. Hiyo ndio nilikuwa nimebaki nao pocket money. So nikaruka fence, nikatoka What time was it? Sasa I think ilikuwa like 8 PM hapo. Nikaruka and it was on a Sunday. So nikaruka hapo fence. And then sasa ukiruka hapo fence kulikuwa na very big sewage ndio ufike the other side ndio upate sasa barabara. Nikadandia hiyo sewage nikavuka nikaenda on the other side. Na hata sikuingia kwa mtaro by the way, I don't know how I did that to be honest. I really don't know how I did that.
nikatoka nikaenda nikapanda motorbike, but nikachukua sasa hiyo bedsheet nilikuwa nimetaki na hapa nikajifunika nayo. But najua huyo mtu wa motorbike mwenye alinibeba aliona huyu dem ametoroka shule. Juu obviously si uko na uniform, hata kama umejifunika tu anaona, na wewe ni mtoto mdogo anaona tu mtu ametoroka shule because wewe ni mfupi. Sasa imagine hiyo time nilikuwa aje. So nikatoka akanibeba akanifikisha akanifikisha Nakuru town. Nikamwambia sasa juu hakuwa na change ya motorbike, aingie tu kwa supermarket anibuy yogurt ndio tupate change. And by the way he did that. Juu na imagine me kuingia kwa supermarket kila mtu na lights, everyone tu angeni notice. So he did that. I don't know why he did it, but he did that. Nikaenda nikapanda matatu za kwenda kwetu, but sasa sikuenda kwetu, nikaendanga kwa shamba. Kulikuwanga na shamba fulani ilikuwa na mahindi mingi. Nikaenda sasa na nilikuwa nimebaiwa yogurt na biscuit na huyo mtu anduthi. Sasa nikaenda nikakaa hapo kwa shamba, nikasema nitakuwa naishi hapo. Nikaingia hapo kwa mahindi. Sasa hapo ndio nikakaa siku mzima. Sasa sisikie, nikakaa ikifika midnight nikajiuliza nitakaa huku kwa shamba hizo times zote. Alafu unajua venye ushago kuna kwa maana ile vibe ya unajua watu wanaweza kuja hata huko kwa mahindi maybe kuiba mahindi. So unajua bado nilikuwa mdogo, so niko na uoga. Mimi nikasema kaa ni mbaya mimi tunaingia kwetu, shosha yangu venye anataka kunifanyia anifanyie tu, juu sikuwa mbali na home. Nikaingia kwa hiyo nikaruka fence nikaingia home. Sasa I remember shosha yangu ni ule mtu anakuanga prayerful sana. So nikaingia, I think alisikia mtu ameruka. Then nikaenda nikamgongea dirisha, akole shindwe pepo, wewe mwenye unakuja kwangu nini? She was just so scared. Anashindwa nani huyo anakuja? Ndio nikamwambia ni mimi nifungulie. Alikuwa anashindwa huyo ni nani anakuja? Kwanza show. So akona ni mimi, akashanga form like mbona nakuja at this time, but hakuniuliza anything by the way. So I think the sister alikuwa amepiga akasema ni kama sipatikani wapi? Sipatikani shule. So I think that's the time walini take serious, wakakuwa like ukiona hadi huyo anatoroka shule ni kitu yenye imekuwa tu kubwa sana. So nikarudi nikaingianga kwa nyumba. And then sasa bado mimi siko comfortable, so nikachukua letter sasa nikaandika venye I hate everyone, I hate this life, yani tu hizo vitu tu deep venye. Alafu I think all my life nilikuanga na ile machungu ya not being raised by my mom, like you know my mom left me when I was young. So nilikuanga na hizo machungu I used to wonder why is alikuacha shosho ama alikuacha for it's something understandable ama I really don't know to date, but she left me na shosho yangu. Hiyo tu ndo najuanga aliniacha na shosho yangu. Unaona, so nilikuanga na hizo mauchungu. Nilikuwa tu na hatred, like I used to hate everyone, everything. Nilikuwa tu nachukia everyone, sikuwa nataka kuona mtu. Nilikuwa tu bitter. Hadi to date I still try to heal hiyo bitterness yenye nilikuwa nayo ya hate, not loving anyone, not being friendly with everyone, because nilikuwa na feel I just deserve to be alone in this world. So nikaandika letter, nikaandika venye I just want to die everything. Alafu sasa nikameza dawa zingine. Kulikuwa sasa na dawa kwa nyumba. Unaona tu zile madawa zinakuanga kwa nyumba. Nikaenda nikazichukua nikameza zote. Sasa shoshangu akiwa amelala usiku, nikameza. Apparently bado sikufi, nothing is happening. That is the second time. That is the second time. I'm like, what's happening? I'm not even dying. Nothing is happening. So nikakuwa like, okay, it's not like I'm going to die. So the only thing hapa labda ninunue rat ama ni meze kitu poisonous tu, kitu yenye inaweza tu nimaliza kabisa. So I remember the next day nikapelekwa. Sasa unajua sister alikuwa amepeana information niko mgonjwa. So mimi napelekwa tu hosi, bado nacheza chini, nikapelekwa na shosho yangu hosi. Yeye anafikiria tu mimi niko mgonjwa, napewa tu madawa hosi bado ati wanasema niko mgonjwa. Na wakuona shule umetoroka ama yeye sister alielewa kutoroka yako? Sasa siku by the way to date sikuwahi rudi hiyo shule, hata sikuwahi rudi kuchukua vitu zangu.
sikuwa irudi hiyo shule. Niliendanga sasa to another different school. Hao ndio waliendanga kuchukua vitu zangu juu walionanga imekuwa serious, lazima tu anitoe hiyo shule, so sikurudi hiyo place. But sasa unajua bado mimi sikuwa nimeheal. Hao hawakuwa wana get, it's not about the school, it's something that was with me. Like I felt like it was me. Mimi ndio nilikuwa shida. Nilikuwa tu na go through a lot of things, they didn't understand me, and then I didn't have anyone to talk to. I felt like unajua socials can be supportive, they can love you, but they can't hawajui kuongea na wewe like sijui kama unajua hata si socials peke yake, hata wazazi wa siku hizi hawajuangi ku open up to their children, like they really don't know to befriend us, au wanajua tu kukua wakali. Unajua wanajuanga nini? Wanajuanga shule yenye wamekupeleka utalan from there. That's what the African parents wanafikiria, like wale wa kitambo. Unaona wale wa kitambo, it's very wanasemanga shule utafunzwa kila kitu, which is true if you are like you are going to school and you like unajipresent vizuri, unasikiza chenye unaenda hizo kuna pia lessons za advice and all that, guidance and counseling, unaattend hizo vitu zote. You don't need a parent to tell you, hapo tu una study, kazi yako tu ni kuwa discipline, una study. But to that your school yenu hiyo hata mtu angekaa hata chini. I'm surprised nyinyi hamkuwa mnachapwa. High school nayo unless ufanye kitu ile extreme ndio mimi school yetu ingechapwa. Sasa let me tell you, after that nikaanza kuacha history, nikaona maybe nikitransfer into a different school things will change. So nikaenda into a different school. Apparently sasa hata huko vitu zilikuwa wasa. Nilienda tulikuwa tunachapwa. Unachapwa unashindwa, kwani umekosea nani? But I don't get to date why people are kind like that. Like it's not a must. Si lazima kama mtu masomo haingii, unajua there's something else somebody can do out there. Like sasa ndio nimekuja kuget, si lazima mtoto achapwe ndio ashike vitu ama apite kwa shule. Sasa hiyo shule nilienda ilikuwa inaitwa St Agnes. Tulikuwa tunachapwa. Unachapwa sasa. Mimi kwanza I remember there was a time unaandikwa, hata ujui uliandikwa saa ngapi. Umeandikwa noise makers, umeandikwa sijui uliingia kwa dom, umeandikwa sijui ati huko unakimbia. Shule yetu tulikuwa tunafaa kukimbia everywhere. Hata ukikula unakimbia. Ulikuwa unafaa tu kukimbia. Sasa unapata umeandikwa hizo vitu zote, tumeongea Kiswahili badala ya English. Sasa unapata umeandikwa hizo vitu zote alafu unachapwa juu ya hizo mistakes zote. So mimi nilifika mahali nikakuwa like unajua mimi hata sisomi by the way. Sitakuwa najisumbua kusoma. Kama nikuchapa tatuko tunafanya nini? Tunachapwa. Mimi sitakuwa nasoma. So remember I was that brave girl who used to pass nini. So nimefika mahali mimi nimekuwa like mimi sitakuwa nasoma. Kama ni mtihani zitakuwa zinakuja hivyo, hata nikimaliza mtihani siendi kusoma. Nitakuwa tu nafanya venye tu zinakuja. Sikuwa nasoma, I didn't bother myself. Na nikakaa hivyo by this. Sasa unajua I think that nilikuwa form 2, form 3, nikasema tu nakaa hivyo. Sikuwa nasoma. I used to hate everyone. Hata nikienda home, but I don't remember nilikuwa na smile. Nilikuwa na smile saa ngapi? Nilikuwa maybe ile kuhide, but in real sense you are not okay. You're just not doing well. Nobody understands you. Nobody can see that. Nobody understands you like deeply. It's the new school. Yeah, no, it's the new school. And that new school ndio ulimalizia? Sasa hiyo ndio nilimalizia. So nikakuwa tu like, you know what, I'm just going to be here, but niko tu mwili, but emotionally tu niko tu in another world which nobody knows. So ikafika sasa tumemaliza form 4. I remember I failed terribly. Fail kabisa. And then I was like, and then I remember, so there's this thing I don't fear to say, but because it's something that happened. So my mom told me that I remember texting her because I was feeling so bitter. And then this is what she told me. I will never forget what she said. She told me that don't blame people for your mistakes. Yeah, that's what she told me. And you know, mtu akikwambia hivyo, it makes you like reach the end. You get it. Like una feel where that is so deep. And it really made me from your own mother. Yeah, from my own mother. She told me like don't blame people for your mistakes. So ikaniingia in my head, this is my mistake, ndio maana nimefail.
I don't deserve to nini kupita nini, but I don't know mali nilitoa strength nikakuwa like, you know what, hata kama umefail wewe utafind to a way, you'll just go to Nairobi utafute shule na you will go and do it regardless. But one thing, and I will always treasure my shosh, like she supported me regardless of every situation. Hata nikuwe kichwa ngumu, hata nikuaje, hata those times when nilikuwa natoroka shule, bado she stood with me, she was always there for me. So nikamaliza form 4. Alafu na remember mimi ni mtoto wa shosh, so na struggle school fees. Nairobi kwanza ukikuja university pesa si rahisi kwanza kuanza university Nairobi. So nikakuja na I remember nilikujanga Nairobi, shosha kanitafutianga gezi ni thao ama kitu kama hiyo. Nikakujanga Nairobi, a friend of mine told me, wewe kuja tu tafute shule, kuna shule, my friend was in KU. Akaniambia kuna shule inaitwa Zitech, wewe kuja utafute, ufanye tu registration na nini, uone kama kuna kosi unaweza fanya. Remember unaenda, hauna anything, hauna hiyo school fees, hauna anything. Nikaenda kwa hiyo shule nikafanya registration, nikafanya nini, nikasema I will just do. So I remember nikafika huko naambiwa ati unafaa ku register na about 2500. I didn't have it, but Miss G, by the God just comes in ways that you cannot understand. So I remember my church too akafind hiyo way, akapata hiyo 2500 nikiwa hapo shule, I registered. So nikaanza hapo kukua first year. So and then hata sikuwa nimeingia shule bado. Sasa nikarudi sasa kutafuta school fees. Zitech University ukiingia it was about like 50 Gs. Ukiingia tu peke yake kama nini. Mimi mtoto mdogo natoa 50 Gs wapi? So nikasema basi acha nifanye harambee ya kanisa. Unaona ukiwa hadi umefikiri ufanye harambee ya kanisa, you remember that is embarrassing first of all. And then it's something that it's not easy. So I used to be in a church ilikuwa inaitwa PCA, but it was now home kwetu Nakuru. So I thought I was a member in that church, like they will support me, but I was wrong. So nikafanyanga harambee, nikaita watu home. Aki they didn't come, about watu 5 ndio walikuja. And then wakanitolea 800. Alafu I remember nilikuwa nime raise 20 Gs na need like 50 Gs, na hiyo 50 Gs ni ya shule peke yake, na una need like 60 Gs ndio, hata si 60, about 70 ndio upate hadi place ya accommodation. Unaona? So nikatafuta hao, nikaita watu wakuje home, they didn't show up. Nikatumia 2,000 niwapikie home nini, hata nikasema hiyo 2,000 heri singewapikia juu hawakuja. Na wenye walikuja, by the appreciate all who came through for me that they are when walitoa hiyo 800, it was really, they did something at least. But sasa 800 unaenda kufanya nini nao Nairobi nini 800? Na sasa nilikuwa nimepata 20 Gs, so 18k nilikuwa nimetoa 2k nikapikia watu wa kanisa, 18k nikalipa shule direct. So mkenena Nairobi sina hata fare na nafaa kureport Monday shule Zitech sasa. So nikashindwa nitafanya aje. This is what I did, like nikatumia hiyo 800 fare. I came to Nairobi, I remember it was on a Sunday night, maybe at 6 p.m. Nikafika, then kukakuwa na jam, so nilifika Nairobi like midnight. So there's a friend of mine who used to live in Nairobi, but now alikuwa anaishi kwa hostel zenye haezi host mtu. So tukalalanga kwa matatu. Kulala kwa matatu hadi kukuche asubuhi. And then there's this woman who used to work for my mom, like she was wanaitangwaje house managers. By the my mom today doesn't know that woman hosted me in her house. Like hajui house manager wake ndio alini host. Like kwake, si kwa mamangu, kwa house manager sasa. Akani host. Mamako alikuwa in Nairobi. Unatafuta mahali pengine. So nikaenda kwa huyo. She's the one who gave back to you. Yes. So nikaenda kwa house manager, nikakaa huko like I think for like 5 days ama kitu kama hiyo. Then nikapata mshukua tunasoma naye high school, akaniambia nitakuhost where before you find your way and everything. So akaenda sasa, nikapata huyo dem akanihost nini before sasa nianze kushikanisha Nairobi venye. By the way I don't know Mali, but let me tell you something guys, if you are there going through something,
I don't know, God just comes. Me by the way to date I'm a believer of God works miracle. Mi nimesoma like for 4 years in ZTech na Mungu tu alikujanga akanifungulia njia. My uncle supported me, nikasoma, nikamaliza, niligraduate by this December, last December 2022 I graduated. But before that ni venye sana nime fast forward, but before that venye nilikuja Nairobi na 8, so unakuja kwanza life Nairobi na 800, no place to sleep, nothing, you have nothing, alafu remember when ni msichana. But you know, I thank God kwa sababu me I was not triggered ati by men, ati nikuwe hosted sijui by men what. Nili struggle na my last coin niweze tu kupata place tukaanza kuishi sasa na huyo dem. By that huyo msichana tu alinisaidia, tukakaa sasa na yeye like for 2 or 3 months. And then nikaanza sasa kufanya tu hustles za kuuza wigs, nikaanza kufanya tu hustles tao, nikaanza kujua maybe venye naweza uza tu vitu online nini, nikaanza hivyo. Alafu pia my uncles were supporting me and my shosh where they could. But unajua parents wanakupeanga school fees, but kwa grao vitu zenye una nini lazima ukule, lazima ufanye nini, unaona wewe ni msichana uwezi kaa hivyo nywele nini. Mi by the hata saa hizi siwezi waambia venye nilikuwa na survive, sijui nilikuwa natoa wapi. Mi najua tu ni Mungu alikuwa anafanya ni survive. Unalala leo huna kitu lakini unajua tu uta survive in Nairobi. But thank God you graduated. Yeah. Nayo God hakukuachilia. You have been through a lot. God hakukuachilia. Yeah, sasa kulifika point nikasikia hiyo maisha mimi imekuwa ngumu. Umejaribu kujua mara ngapi, it's not working. So nikasema mimi you know what, sasa nikaendanga pale unaona pale roasters, like kuna kwa na mali roasters gari zinapita juu, then chini ni thicker road, so zinapita chini. Nikasema sasa mimi najirusha hapo once and for all, like now I'm not going to go through these things again. Mimi naenda tu nijirusha hapo kwa sababu mimi nimechoka. Imekuwa struggle tangu high school, like kwani what's going on, I'm really done with this life. So nikaenda hapo nikajirusha, nikajirusha, sikujirusha. Nikaenda hapo ile alafu hiyo time nilikuwa tu ile umefika tu mwisho tu kabisa. I remember niliendanga kujirusha, nilikuwa like sasa nimesimama hapo juu, then nikakuja nikashikwa na strangers who I didn't even know, na sijui walitokea wapi. And then wakaniongelesha nini, wakaniambia there is this lady mwenye just a stranger who was passing by. She told me, you know what, I know like maybe ni sijui kenye una go through, but I'm sure things will be okay for you. Kama una feel like this is your end, things will be okay for you and things are going to work for you. Kama una feel like you want to give up, no, this is not your time to give up. Nini yani nikasikia tu ameni encourage. By the way, unaweza meet mtu akiwa at her last na umwambie tu hivi one word, he change a lot. Unajua maybe your time ningejirusha, maybe I will not be here right now. So akaniongelesha, akaniambia nitoke hapa, akaniambia nini, akaniongelesha, she told me encouraging words. Na kutoka hapo nikasema, you know what, I am never going to try suicide again. This time I'm taking life the way it comes. I'm going to do it regardless. And to date, mali nimefika ni God. Right now I'm so proud of myself. I own my own house. I am working. Yani God has been so faithful. And mimi, hakuna mtu anaweza simama mahali aseme I did this for you. It's God who has done for me. Hii Nairobi I found my way. Nika hustle na njia zangu nini. And to date, niko hapa. And I'm here to tell someone, if you feel like giving up, that is not an option. Kwa sababu Mungu anakutoanga from where you feel you cannot do it, hadi watu wanaanza kukuenvy. Unajua this, hao watu wa kanisa wenye walikuwa wamekatanga kunichangia, walikuwa wananisengenya, like walikuwa unaona watu wanakudharau, wanashinda sasa huyu ataenda wapi nini. They were so ashamed juzi when I graduated. Kwa sababu even people in my area used to say, huyu anatorokanga shule, hata graduate, hata fanya sijui nini, hata she will go nowhere. But God anaweza prove points zingine
kwa watu it's not a must for you to do it. God anaoneshanga watu kwa macho yao vitu zenye hau expect. So Steph, do you communicate with your mom ama you guys are okay? We are just okay. Yeah, you're just okay. What do you mean just okay? You know she's your mom. Like venye tu umeongea, umengangana hii maisha na uko na wazazi pahali. Like you have parents somewhere. Now right now it's starting to inanipea another thought. Unajua kuna wenye tumelelewa tu vizuri, tunaona wazazi ni wazuri. Lakini kuna mwenye tunaweza ako out there wazazi ako na wazazi but yeye anaishi kama ana wazazi. Because I mean you live like you don't have parents and they are there. Yeah, I guess it just happens, which is maybe mimi ndio saizi na feeling kusema like it's nature. Kuna wenye waliblessiwa na parents wenye wako there for them. Mimi nika accept nilipewa parents wenye hawayuko there for me. It's nature. Them are they together? No, they are not together. It's just a broken family and I accepted that by the way. So I don't have a problem with that. I accepted that. Saizi hainisumbuangi by the way. Because ushaji. Na ndio I decided to talk about this. It's not like I'm not by the way I appreciate my parents. God bless them in where they are. Nini. Thank you for everything, maybe for being them and everything, but I am not afraid to share. If you are outside there na maybe una struggle ama nini, mimi by the way right now I am 22 years old and I am proud of where I am. Si lazima ati ukwe na mzazi ndio ufike mahali penye uko. See, it's not a must. Kuna watu wako kwa streets na wengine they make it in life nini. It's not a must ukwe na parents ati ndio ufike hapo. But mimi kwa the family that has been there for me, my uncles, my shosh, they have held my hand, to be honest. Hizo ni venye mentally, unajua mentally watu hawagetingi. By the way, I think parents should stop concentrating on raising their children like maybe kwa pesa nini. They should concentrate mentally ni another hidden issue. Because whatever, like you personally, like me naweza sema wewe ni venye tu ulikosa, unaona ile guidance, yani ile mtu kukuongelesha yani ile mnakaa chini kama wewe na shosho, wewe na ankowe na mom kukalisha chini, Steph maisha inaendelea aje, what is, you know, that's how they like wanakujua tu kidogo. Wangekujua tu kidogo hata wewe fikiria kama kuna commit at a suicide at all, because utasema these people care about me because they're asking me how I'm doing with life inanipeleka aje, but you never had that. So I feel like that was draining you. So someone out there, if you're a parent out there, manzeka chini na mtoi wako ujui chenye anapitia. Wewe tu utamwona tu anakaa kwa room, useme huyu anakaa tu kwa room au huyu anapenda tu kukaa kwa room. You don't know why anapenda kukaa kwa room. Ushemuuliza, my daughter, my son, kuja tu hebu tubanje tu kidogo. Parents we should learn that. Tuache kukaa like ni kama we are strangers to our kids. Unaona? Alafu tuko tough sana. Like be social. Fanya mtoi wako upate hata mtoi wako hawezi kudanganya. Atakuwa akikushow tu kila kitu. Because if you are open with your kid, she or he will tell you everything which is going on in or his life. So like parents, that advice goes to 3 people. Parents, teachers, and the kids themselves. Yes. Let me tell you, unajua parents sanya wako, the teachers are your parents. And you see, huyo mwalimu mwenye alikuwa anakuchapa angekuona in a different way, sasa ungekuwa unaumia hiyo time. Haungekuwa unaumia. Na saizi ungekuwa unamthank, ungekuwa unakumbuka huyo one teacher that changed your mentality and everything. Teachers are our parents in school. I've been through that. There is a teacher that alikuwa ananipeleka mbio hivyo. But teachers are our parents in school, and I feel like right now saizi walimu wanafaa kuwasha badilika. Yani those are like our parents who look up to you when you're in school. See ati it's not like we're in a competition ati unataka kunichapa nikikosea. Like it's not like we are in, I don't know if you're getting, be my parent, show me where I'm wrong. Usikimbilie kunipiga, usikimbilie kunipunish, unajua. And then also to the parents. That's your kid. Ulimza. You can tell when she is not okay or when she is okay. Look at her. Watch over her. Mongeleshe. And then to us watoto wenyewe sasa. If you're out there, like venye tunashare stories zetu hivi, hizi ni vitu zenye kuna mtu saizi anapitia.
hizi ni vitu zenye saizi kuna mtu mahali anawatch anasema wa this is so me. Yeah. So if you're out there and you went through the same thing that she went through, or you are going through the same thing that she is going through, what you do, accept yourself, love yourself. Usijichukie kwa sababu situations ziko hivi na hivi na hivi. Hapana, appreciate yourself, love yourself. Omba Mungu, jiombe, ombea wazazi wako, ombea kila mtu, like you know, this will change a lot. Unajua? Yes. Yeah. And also congratulations to all of us when tuliambiwa tutamaliza shule. I got that sana. Like mimi, I know even right now what to home. Well, nimaliza and here I am. But the thing is, if you tried killing yourself and you're still here right now, there's a reason you're here. There's a reason God gave you a chance. There's a reason God is giving you a chance. So keep fighting on. It is your battle. It is just you. You got you. The moment you realize you got you, trust me, nothing is going to stop you. Yeah. You are the driver. Yeah. Gari ni maisha yako. Na wewe ndio driver. Yes. Hata si mzazi wako na sio mwalimu wako. Yeah. In short, never give up. Yes. Never give up. Hata kama wewe ni failure aje, never give up. Oh, you find me on Instagram at Mutheu260 and on TikTok at Charity Mutheu. Our guest first. Find me on Instagram at Rafnistephi, on YouTube at Rafnistephi, and on TikTok at Rafnistephi. And guys, please don't give up. Like, you got yourself. Yeah. Wewe ndio unaandika story yako na wewe ndio utamalizia story yako. I'm here today because I believed in myself. And God. And God. Guy God out of everything. Yes. My name is Alma Mutheu everywhere. My name is Zizo Wambui, and in case you want to share your story with us, always hit us on our DM. Yeah, on And Instagram. that's our video. We love and appreciate you. And thank you, Make Stacey, for sure before you mbona mnasawi part, subscribe to our YouTube channel and follow us on Instagram, Kenyan Girls Diaries. And do not forget, we are at the very best Airbnb Wambui Homes. Thank Thank you very much. Thank you for watching. Bye.